actually been observed, been evidenced in the lab. Bởi vậy cho nên là có rất ít cái loại protein mà có trong phòng thí nghiệm. Cái đó là protein phổ biến như protein thì mình phổ biến là trong chuột hay là protein ví dụ như là amin. And this is why we have the evidence data, which tells us if this protein is just a translation or somebody has actually created the protein and looked at it with his eyes. Đó là tại sao mình nói tới cái bằng chứng dữ liệu. Thì trong cái bằng chứng dữ liệu nó sẽ cho mình biết là cái protein này á là nó do cái máy nó tự sao nhả thành hay là nó thực sự là được tổng hợp trong một thí nghiệm. Okay. Now, just like with the nucleotide database, we have here in the protein database the features. And the features give us the annotation, the data about our protein. Because if we want to work with this protein, we must know everything there is to know about it. Thì cũng giống như trong các cơ sở dữ liệu khác thì trong đây nó cũng sẽ cho mình những cái đặc điểm, đó là trong đó sẽ có tất cả những cái gì liên quan tới protein. Và nếu mình muốn làm gì với protein thì mình còn phải biết những cái gì đó liên quan tới protein. So, we have 609 amino acids. It is from Homo sapiens. This is taxonomy if we want. It is chromosome number 4. So the map is chromosome number 4. Q, you know Q and P of the chromosomes? Above the centromere, below the centromere? Never mind. So this is the place in the genome. And now we have the data itself. So the product, the name is serum albumin pre-pro protein. It is cell growth inhibiting. It is called albumin, also different names. And now we come to the part where we can look at different areas of the protein. Because inside the protein there are different areas. And each one of them does a different thing. So, for example, we begin with the signal peptide. Thì bây giờ mình sẽ đi vào từng vùng trong cái protein đó, tại từng vùng nó sẽ có những cái chức năng riêng. Everybody know what a signal peptide is? Bây giờ mình sẽ vô cái chuỗi peptide là tín hiệu thì mọi người có biết cái đó để làm gì không? Nó làm cái gì cái chức năng gì? So, a signal peptide, you can see it begins at amino acid number 1 and it ends in amino acid number 18. And the signal peptide is a very short amino acid at the beginning. I can draw it out. So if this is the protein, the signal peptide is here. Signal peptide. It is at the beginning. And the signal peptide is like an address. The signal peptide tells the cell where this protein is going. To the mitochondria, to the plasma, to the cell wall, to be secreted outside. This address determines where the cell is going to put the protein. Dạ, cái đoạn tín hiệu này là một cái đoạn amino acid ngắn và nó nằm ở trên khúc đầu của protein và nó có chức năng là nó giống như là một cái địa chỉ vậy. Nó sẽ cho tế bào biết là cái protein này sẽ được tiết ra đâu, tiết vào cơ thể, vô tế bào gốc hay là ra ngoài tế bào. And why is this important? A lot of times we want to do something to the protein. So we want to take the protein and change it, do something else to it, make it a mutation. For example, if we want to create a protein that the bacterium has to secrete, to throw it outside of the cell. So we want the bacteria
to create this protein, but then we want it to throw the protein outside of the cell, to the environment. Then what we need to do is change the signal peptide to give it the address of outside the cell. Cái chuỗi tín hiệu này nó quan trọng, tại sao nó lại quan trọng? Ví dụ tại vì đó là nếu mình muốn thao tác trên protein đó thì đó là mình muốn lấy protein. Ví dụ trong trường hợp mình muốn cho cái con vi khuẩn nó sản xuất ra protein và nó sẽ tiết ra qua quá trình qua cái môi trường ngoại bào bên ngoài tế bào. Thì trong trường hợp đó mình sẽ thay đổi cái chuỗi peptide tín hiệu này để cho nó ra lệnh cho cái tế bào sẽ tiết cái protein nó ra ngoài. This is what they do, for example, for insulin. You know insulin? Đó là trường hợp For diabetes? insulin trong tiểu đường. People with diabetes need to inject insulin. Where does insulin come from? Những người bị tiểu đường người ta hay tiêm insulin cho, thì cái insulin đó bắt nguồn từ Who creates the insulin? ai tạo ra cái insulin đó? Cái insulin mà mình hay tiêm cho những người bị tiểu đường đó là ở đâu mà có? The insulin in the pharmacy, the insulin in the shop. Where does it come from? Anybody know? Bacteria. Very good. It comes from E. coli. Insulin gốc từ E. coli. We take E. coli, we change, we give it a gene for creating insulin, and we change the gene so that the E. coli has to throw the insulin outside, and then we catch all of that insulin, we put it in a bag, and we sell it for a lot of money. Thì cái cách làm ra insulin này là đầu tiên phải có E. coli, sau đó mình cho nó cả cái chuyển cái gen có khả năng mã hóa cái insulin vào trong người nó, sau đó mình sẽ thay đổi cái gen đó để ra lệnh cho cái tế bào E. coli nó tổng hợp insulin ra bên ngoài tế bào, sau khi có ra mình lấy dùng về mình chế tạo một chút. And the same type of manipulations are done on proteins and genes and bacteria of agriculture for promoting plant growth and fighting a pathogen. The same type of process. Thì những cái protein ứng dụng trong nông nghiệp để kích thích tăng trưởng cho cây hay là chống chịu đại bệnh đó thì cũng có cái quy trình sản xuất tương tự như insulin. And if we want to look at the signal peptide, it will be the first 18 amino acids of the sequence. We just click on the link, on the signal peptide, and this is it. This is the address that tells the cell where to put the protein, and if you want to change the address, this is what we have to change. Thì đó là cái đoạn tín hiệu là nó cho cái tế bào biết địa chỉ mà cái protein sẽ tiết ra, nếu mình muốn thay đổi thì mình sẽ thay đổi cái chỗ cái đoạn đó. Okay. And now we have many different sites in the protein. Many different sites. And the site can be one of a number of things. So a lot of different things that are important for the function of the protein. For example, we have a bond. So, between amino acid 77 and amino acid 86, we have a disulfide bond. So, for example, if we want to change the activity of the protein, we can disrupt this bond here. So we can create bonds or we can release the bonds. Thì bên cạnh những cái hàng hải cái beta tín hiệu thì còn có những cái vùng khác, bên ngoài xuyên có vùng khác. Nếu cái vùng này càng nhiều thì nghĩa là protein nó càng có nhiều chức năng. Ví dụ trong trường hợp là cái liên kết disulfide đó, nếu mình muốn thay
có một cách đó là mình sẽ thay đổi cái bond đó, là mình sẽ phá vỡ cái bond đó hay gì đó. Right. Cái liên kết đó. So, again, we have all of these sites, so we know a lot about the protein. We have the amino acid sequence, and just like before, if we want to copy the sequence, all we need to do is go to send to, and we can choose where to send our file to. So we can choose file, we choose the format, for example, FASTA, and we create the file. Đây là cách để chỉ mình để sao chép lại cái trình tự protein gì mấy. Okay. Now, what happens if we are working on a novel protein? This is a new protein that nobody knows anything about, and we want to analyze it for the first time. Thì nếu trong trường hợp là mình muốn phân tích một cái protein mới hoàn toàn chưa có ai biết làm về nó, chưa có bất kỳ thông tin nào về nó, thì mình sẽ làm gì? So, we have our protein. Let's go here for example. So, okay. So, this is our protein. This is the albumin that we downloaded as FASTA. This is our protein. You can open it with BioEdit. You can open it with Word, with Notepad. Doesn't matter. It looks the same. And we have a protein. And we want to analyze it, to look at it, see what it looks like, see what it feels like, see how it behaves, and what are its capabilities. Thì bây giờ mình đã có trình tự về protein rồi, bây giờ là việc mình muốn là mình muốn phân tích nó về hình dạng, về đặc tính và những cái đặc tính của nó. So, the first thing that we can do is look at the parameters of the protein. How much does it weigh? How long is it? How soluble it is? The basic properties of proteins. And if we know that, then we have a much easier time later in the lab when we are handling this protein. Thì cái điều đầu tiên mình có thể biết về protein này đó là mình sẽ biết được trọng lượng phân tử của nó, tính tan và các đặc tính cơ bản của nó. Những cái thông tin này nó sẽ giúp cho mình những cái bước tiếp theo mình dễ dàng hơn. So as always, using a little bit of bioinformatics can save a lot of time and effort in the lab. Bởi vậy nên nếu mình sử dụng cái sinh học thì nó sẽ giúp mình tiết kiệm nhiều thời gian trong phòng thí nghiệm. So the first program that we're going to look at is called ProtParam. This is short for protein parameters, and you can just go to Google and write ProtParam. Thì cái chương trình đầu tiên đó là ProtParam, là cái chương trình nghiên cứu thông số protein. Thì chỉ gặp cho nó, mình chỉ cần đơn giản là dùng Google thì giải tỏa từ cái giờ. We'll do it right now. We go to Google and we'll write. Where's Google? Run. Yes.
So prot_param, Google gives us the prot_param tool. We go there. And this tool is extremely easy. We can put an accession number here or the FASTA sequence here. Ở chỗ đó thì mình có thể cho cái trình tự protein vào hoặc cũng nên cho cái thông số truy cập của protein đó. Now, let's take this sequence. Okay. We copy and paste a FASTA sequence into prot_param, and we click compute parameters. Am I going too fast? Thầy đi nhanh quá không? Dạ mấy anh chị mình theo kịp không? Nếu mà theo kịp thì nói No. cái mà lúc mình xuất ra không biết phải vô cái ép robot nó bét nó được. What? Thì tại cái chỗ Yes. cái chỗ mà cái trình tự Every computer have it? Cái đoạn xe này thầy lấy bên cái con No, you don't need it. You don't need it. Okay, protein nó trình tự protein nữa chị. I understand. qua This, min đó hả? okay, you are Cái mình confused mới là about this protein software. CDI nãy dưới đó chị. Mà cái Okay, this is just a free software. You can get it on the internet. It's called BioEdit, and it's very nice for looking at sequences. But you don't need it for now. If you are working all the time with a lot of sequences like me, then it's nice. But you don't really need it. All you need is the Word or Notepad just to see the FASTA copy paste. That's it. cái này cái chương trình này nó là miễn phí trên mạng nhưng mà nó cái trường hợp thầy này làm trên nhiều mẫu cho nên là nó còn mình là ít thì mình có thể xài đơn giản cái Word hay là Notepad cũng được. Questions? Anh chị nào mình chưa làm được hả? Okay. cái nào So- hiểu còn hỏi như thế này con không hiểu gì hết. Mình phải làm lại từ đầu. Không phải là tự động. Em phải nắm, phải hiểu gì đó. Tại You khổ copy là chị paste quá rành cái này. the sequence in here, Đu đeo được nhiều đu đeo. and we just compute the parameters. What is this? Đây có chỗ Oh, Có chuột này cái do cái ổ nó không nhận. just the sequence. Do cái máy nó không nhận. Yes, just the Mình sequence. bôi cái số luôn không? Mọi người nhớ là mình chỉ copy cái trình tự thôi nha, bỏ dòng mô tả ở trên đi thì nó mới ra được. So, Bỏ cái dòng chữ ở trên. this is our protein. And now we have some data about our protein, the number of amino acids, the molecular weight in Dalton, the PI, the composition of amino acids, how many alanine, how many arginine, how many different acids. We have the number
of negative residues, we have the number of positive residues, atomic composition, the formula, if we want it, and extinction coefficient. So a lot of data, including the aliphatic index and the average of hydrophobicity. What does it mean? All of this data, if you want to work with the protein, is very important because it tells you how this protein is behaving. Will it be soluble in water or in oil? Is it heavy? Is it light? How much will it run in a gel? How much will it run with gravity? How much will it run with electricity? Is it attracted to negative charges or positive charges? So a lot of data which lets you plan your lab experiments much better. Thì những cái thông tin này nó quan trọng như thế nào? Những thông tin này sẽ cho mình biết những cái đặc tính của protein, mà mình sẽ biết được cái protein nó đang trong nước hay đang trong dầu hay trong mol nào đó, hoặc là mình sẽ biết được cái protein nó nặng hay nhẹ để mình biết được là cái protein nó phân tách như thế nào khi mình chạy cell sử dụng cái điện tích hoặc là sử dụng cái lực bình thường. So, and this is the main point that I want to make. There are a lot of easy, free tools on the internet for doing bioinformatic analysis. And it's really important that everybody, I tell it to my students all the time, before you go in the lab, go in the computer. So before you even start to work in the lab, spend a few days in the computer, take a look at your genes, at your proteins, at your experiments. I guarantee that by using some bioinformatic tools, your lab experiments will become much quicker and easier. Tại vì những cái công cụ mình thực hiện trên sinh học nó rất là nhiều, mà nó có sẵn miễn phí trên mạng, cho nên cái điều quan trọng là hay nói với các sinh viên của thầy á, giờ thầy nói lại với mình đó là trước khi mình vô phòng lab, phòng thí nghiệm mình làm thí nghiệm á, thì mình nên bỏ một ít thời gian vài ngày để mình tìm hiểu một thông tin về cái gen protein nào đó của mình trên máy tính sử dụng trên sinh học, thì nó sẽ giúp cho cái thí nghiệm của mình nhanh hơn và kết quả tốt hơn. Okay, now there are a lot of tools to analyze proteins, hundreds and hundreds of free online tools, and we don't have the time to go over them, so I will try to go over just two of them. The second one is called PSI-PRED. So PSI-PRED. Đây là một cái công cụ khác của tư sinh học, là mấy công cụ tư sinh học nhiều lắm, cái hàng trăm cái rồi, nhưng mà ngày hôm nay thầy chỉ giới thiệu 2 cái thôi. Cái đầu tiên là chỉ phần Okay. Rồi So, cộng đây chị. the United States is down, so we don't have PSI-PRED. What? Cho cái bằng chuột này là bị giá nữa. And this is it. Okay, so we'll try another one called Fire 2. So that's PHYRE2.
Okay. And what the Fire2 server does is very complex but very easy for us. It tells us the protein structure. What does the protein look like? So it takes the sequence and it calculates what this protein will look like. The secondary structure and the tertiary structure. Folding. Cái chương trình này nó sẽ cho mình biết cái cấu trúc của protein. Khi mà mình đưa trình tự vào thì cái máy nó sẽ tự tính toán. Nó sẽ cho mình biết là cái protein này có trúc bậc 2, bậc 3 hay là. Again, all we have to do is put here the sequence, just the sequence. And this can take a lot of time, maybe between 2 hours and 8 hours, depending on the length of the protein and the complexity of the folding. Thì tại dựa vào trên cái chiều dài thì mình còn phức tạp cái trình tự á, thì cái quá trình này sẽ tốn cái thời gian rất là lâu, khoảng từ 2 giờ đến 8 giờ. So we give it our email. We give the email. We give it the FASTA sequence of the protein. We click Fire search, and in a few hours, 2, 3, 4 hours, when it is finished, it will send to our email the complete analysis of how this protein looks like. Where does it have secondary structures like helices, and also the tertiary structure, what it looks like, so we can start to work with this protein. Dạ, bởi vậy cho nên mình sẽ nhập cái địa chỉ email mình vào đó, và sau khoảng vài giờ thì cái máy tính nó đã phân tích xong thì nó sẽ gửi cái kết quả hết tất cả các kết quả phân tích về email của mình. Okay. So this is one tool. The next tool that I want to look at, okay, maybe this one also. The next tool is called Signal P. Signal P. And remember we talked about the signal peptide? Cái chuyện đó là mình nói về cái sự peptide đó nhiều hơn. If we have a protein that we don't know, it is a new protein, it is undefined, we want to analyze it, we are the first ones to do it. So we want to know, does it have a signal peptide? And if it has a signal peptide, what is the address? Where is this protein going? Ví dụ trong trường hợp là cái protein này chưa có ai làm hết, mình là người đầu tiên làm, mình không biết coi trong cái protein này nó có cái chuỗi hai tín hiệu hay không, và nếu có thì cái chuỗi hai tín hiệu đó nó sẽ cho cái protein nó tiến ra đâu, địa chỉ ở đâu. So all we have to do is paste the FASTA sequence in here.